ndagomba muri kuno kwezi kwindwi tube mu rugezo rwo gutahura amabanga atuma mu minsi iri imbere tugiye kubaho abantu bazokubaza bati mbega tuba mu gihugu kimwe, tuba muri quartier imwe, tugenda muri bisi zimwe, kume ngo we nturi uwo ngaha uvuga uti je ndi come from. Haleluya. Hari abantu baza muri vacances gusa bavuye mu bihugu bwo ngaho hirya gatoyi gusa, yashika muri ville imodoka atwara ingena asa n'ingena demarche n'ingena mota n'ingena sinzi ugasanga ati umenga ni umunyaburaya. Agenda ahantu gasanga ati hagiye gufungura ngo urya ngo come from. Ndakwifuriza ko mu minsi iri imbere ugiye guteza ikibazo gushika abantu bakwaza ati iwanyu nihe, uvuga uti ofete jewe ndi muri vacances, ndi de passage, ndi muri vacances kubera kuko nazanye ubwami ngaha mwese. Amen. Bikagaragara mu vyuvuga ariko bikagaragara no mubiboneka mu buzima bwawe bwa misi yose. Abantu bakubona bavuga ati ndakubonye cyane nifuza imana yawe, cyane nifuza kuza kumenya imana yawe wizeye. Twaratanguye rero kuraba amajambo atandukanye, sinzi ko namufasha gusoma, byari kumfasha. Okay, reka tujane dusubire turabe amajambo twatanguriye ko kuraba muri kuno kwezi mu Balewi igice cya 23 turahera ku murongo wa 34 gushika ku murongo wa 39. Lévitique 23 34 à 39. Ati barira Abisirayeli uti ku munsi ugira 15 uko kwezi kwindwi nyene niho hazoba umunsi mukuru wo kunyubaha w'insago, izibe imisi mikuru gushitsa indwi. Ku munsi w'intangamarara muze mukoranywe no kuba ikoraniro ryera, ntihaze hagira igikorwa kiruhisha mu ukorako. Muri iyo misi uko ari indwi uko bukeye muze mushikanire ibimazi bitongorwa n'umuriro. Umunsi ugira 8 muze muwugire uwo gukorana kwera, muze munshikanire kw'ibimazi, ikimazi gitongorwa n'umuriro rize ribe ikoraniro ry'agahebuza, ntihaze hagire igikorwa kiruhisha mu ukorako. Iyo niyo misi mikuru yanje jewe Uhoraho, mukwiye kuyitangaza ko ariyo gukorana kwera no kuyinshikanishira kw'ibimazi byo gutongorwa n'umuriro by'ivyo koswa n'amashikanwa y'ivyakozwe mwifu n'ibimazi bindi n'amashikanwa y'ibiturire, ibintu byose ku munsi wavyo uko vyashinzwe. Kandi ivyo ntibikwiye kubabuza kwitondera amasabato yanje, canke gushikanira amashikanwa yanje, canke gushikana ayo gushitsa amasezerano yose mwasezeranye, canke gushikanira ivyo mutanze vyose muvyigombeye. Nuko muhereye kuri uwo munsi ugira 15 uko kwezi kwindwi, mumaze kwimbura ivyimburwa vyo mu gihugu, muze mugira imisi mikuru ndwi yo kunyubaha. Ku munsi w'intangamarara wayo hazoba kuruhuka ko kwitonderwa, no ku munsi ugira 8 haze habe kuruhuka ko kwitonderwa nyene. Haleluya. Haleluya. Nagomba kubamenyesha yuko muri ino misi indwi tuzuba turi mu misi mikuru yo kubaha Imana. Amen. Iyi misi si misi yo kuza gusaba Imana, si misi yo kuza kuririra Imana, ni misi mikuru yo kubaha Imana, yo kutangazwa n'ubukuru bwayo n'ubushobozi bwayo no kuroraniriza ubugingo bwacu Imana igaragaza ku munsi ku munsi. Nagomba ngo mutahure yuko uyu misi mikuru uri misi mikuru itatu ihambaye izwi mu Bayuda, mu bwoko bw'Abayuda bijyanye n'imigenderanire bafitaniye n'Imana. Hariho ibintu Imana yabahaye nk'ivyagezwe, irabasaba gukora imisi mikuru ihambaye. Iyo misi mikuru ihambaye yarafite icyo isobanura mu migenderanire ubwoko bwa Isirayeli bwari bufitaniye n'Imana, vyatuma bigaragaza ukwizera Imana bafise kugira ngo bashobore kubona ivy'Imana yasezeranye mu bugingo bwabo. Umunsi mukuru hari umunsi mukuru wa Pasika. Umunsi mukuru wari umunsi wo kwibuka ingene bajabukanywe bagakugwa muri Egiputa, maze Imana ikabakura munsi y'ubuja bwa Farawo
bakajabuka baja mu gihugu Imana yabasezeraniye. Uwundi munsi mukuru hambaye ni umunsi mukuru wa Pentecote. Yari iminsi 50 inyuma yuko bajabutse bavanywe muri Egiputa. Yari umunsi wo kwibuka ingene Imana yabakuye muri Egiputa mu buryo bw'itangaza, hanyuma bagashikanira Imana ibimazi byo kwihimbaza bayishimira ko yababereye umwizigirwa kandi ko ari yababereye Imana mu buryo budasanzwe. Uwundi munsi mukuru ni uyu munsi mukuru wo bavuga ngo ni wo kubaha Imana, mu gifaransa la fête des tabernacles. Ni igihe bibuka bariko barava muri Egiputa ingene Imana yabanye nabo mu bugaragwa, ikabaronaniriza, ikabaha amanu, ikabaha ibitangaza, ariko kandi bagahimbaza iyimbura rya mbere ry'ivyeze vyo mu gihugu vyatumye manu ikama, bagaca binjira kurya ku vyamwa vyo mu gihugu. Uyu ari umunsi mukuru rero Imana irabasaba ngo nimwagera mu gihe cyo kwimbura ngo duhereye ku munsi wa 15 wo mu kwezi kwindwi. Uku kwezi kwindwi si uku kwezi kwindwi kwacu ko muri juillet. Ukwezi kwindwi ko muri juillet kwacu ni muri kalendrier y'Abaroma dukoresha, ariko muri kalendrier y'Abayuda uku kwezi kwindwi kushika hagati y'ukwezi kw'icenda n'ukwezi kwa 10. Ariko twashimye kubifatanya n'iyi kalendrier yacu dukorerako hako twokoresha kuko menshi muri twebwe ritumenyereye kalendrier y'Abayuda. Cyo gituma twayizanye muri kuno kwezi kwindwi ko muri kalendrier yacu dukoresha. Ariko iminsi mikuru nk'iyi minsi indwi iracakorwa mu Gisirayeli, ikogwa mu mpera z'ukwezi kw'icenda binjira mu kwezi kw'icumi. Yari iminsi mikuru ifise intumbero yo kubwira Imana ngo Mana waratubereye Imana, ni uroraniriza ubugingo bwacu, ni watuzigamye mu bugaragwa tudafise aho tworima, tudafise icyo twokwimbura, tudafise icyo twokora ngo dushobore kunguka ibicanke biri. Warakoze watubereye Imana, uraturoraniriza kandi tuguhimbaje mwimbu wa mbere turonse, utumwa tutazosubira kwifuza ivyatubeshejeho mu gihe c'ubugaragwa. Hanyuma Imana ibabwira ati iyo minsi rero hazoba ari igihe cyo kwimbura, muzoce mufata iyo minsi muruhuke, hanyuma mushikanire ibimazi byerekana yuko muzi ko ndi wa mbere mu buzima bwanyu. Imana ibikora kubw'intumbero kugira ngo ibigishe ingene bagendera mu ibanga ryo kwizera. Uko rayibutsa neza yuko naho sokuruza wo kwizera ari umwe dusangiye Aburahamu, ariko kuba kutavuka ubwa kabiri ubwako bwa Isirayeli ntibwashobora kugira ukwizera ngo tugendera mu uyu munsi, kubera ko nta mwemu yera bari bafise muri bo. Nagomba rero ngo uyu munsi dutangure kutahura amabanga agize muri iyi minsi indwi tugiye kwigako, kandi cyo wigako ugishire mu ngiro. Niba gishira mu ngiro uzotangazwa n'uhugira neza kw'Imana mu buzima bwawe. Amen. Ndabibutsa ikintu nkunda kuvuga kenshi, umugambi w'Imana ku buzima bwawe si ukubeshwaho n'ibitangaza. Imana naho ari Imana y'ibitangaza, umugambi mwiza w'Imana ku buzima bwawe si ukubeshwaho n'ibitangaza. Dieu ne t'a pas créé pour vivre par des miracles. Ibitangaza nibiza kuza gufasha mu gihe umuntu yavuye mu mugisha w'Imana, yavuye mu mugambi w'Imana. Nuvuga ngo umugambi w'Imana si uko umuntu agwara karemba hanyuma igitangaza kikaba agakira. Ugukira vyaje gukosora icabaye bivuye kubera ko icaha cinjiye mw'isi. Imana ntifuza kukena hanyuma igukure mu bukene za ntahe ziryoshe z'abakizwa. Abakizwa dufise intayo, na jewe mu mwanya ukampa microphone no kubwira ingene nashonje, no kubwira ingene naraye ubusa, no kubwira ingene nigeze kuryama hanze, no kubwira ingene nigeze kubaho ntazi ingene bizogenda. Hari iki gitangaza c'Imana, Imana irahankura ingirira neza, umunsi umwe nisanga mu nzu nziza. Bene data, umugambi w'Imana si wari uko mbanza gucaho nicwa n'inzara. Umugambi w'Imana ni wari kubaza kunkorera igitangaza kubera ko nahaswe gupfa. Umugambi w'Imana wari uko mvuka nkabivukiramwo, nkabikuriramwo, sinigere menya ko banabibura. Wone umugambi mwiza w'Imana. Umugambi w'Imana Imana si yo muri urgence hamwe bagutwara kubera ko wahaswe. Urazi ko ari igitangaza Imana yagukoreye uyundi muntu kitigeze kiba igitangaza kubera ko nivyo yavukiyemwo ntazi ko biba. Hari umuntu atazi ko bashobora kuba ivyo bafungura. Mu Burundi hari abantu bazi ko turashobora kubura rasyo, ariko hari umuntu atigeze amenya ko bibaho ku isi.
ashobora kubyumva mu makuru. Rero Imana mu mugambi wayo ku buzima bwawe ni uko uroranirwa muri byose. Haleluya. Uwo ni umugambi wa mbere kuva mu ntango. Imana si uko yifuza ko abantu banza guca ahantu bagacumukura hanyuma ikabatabara. Rero igihe bari ko baraca mu bugaragwa, haleluya, ni bande bemera ko kubona ikiyaga gitukura cyuguruka abantu bakirenganamo, abo kwa Farawo bagasigarayo, yuko ari igitangaza? Ni bande babona ko ari igitangaza? Arago filozofa Jeverema nukuri mu bitangaza by'igitangaza byabaye kijya kiri mu vya mbere. Tanganyika ikikuguruka kajabuka muri Kongo. Ariko bagiye muri Egiputa gute? Kubera iki bagiye muri Egiputa? Umugambi w'Imana ni wari ko banza guca kwa Farawo kugira ngo igire demonstration yo kuguruka ikiyaga. Iyo baguma mu gihugu, iyo baguma mu kumvira, bari kubaho baroraniwe, kandi igitangaza cy'ikiyaga gitukura cinda kuguruka nticari ndakuba ko nicari gikeneye. Haleluya, haleluya. Igitangaza cy'kurya manu ikorotse iva mu ijuru, icyo gitangaza kirahambaye. Ariko umugambi wa mbere w'Imana ku bwoko bwa Israeli ntiwari uwo ko baca mu bugaragwa ngo baze kuhamara imyaka 40, ntibanashike mu gihugu y'abasezerani, kuko erako Imana ntiyari yabateguriye kuba muri Egiputa. Bagiye muri Egiputa kubw'ingaruka zo kutumvira. Ego ku buntu bwayo yarabagaburiye muri Egiputa, irabaha manu, ibirato byabo ntibyashira, impuzu ntizashirana, impuzu zikurana nabo. Ego nivyo vyari gitangaza, ariko ntiwari wo mugambi mwiza w'Imana wa mbere. Hari abantu bakunda manu telema ko bumva umengo babonye manu. Nk'uyu munsi wovyuka mu gitondo ugasanga muri gazo yo muhira manu yamanutse, woca hamagara televiziyo uti Imana ibahani wanje. Hari abantu bakunda kumva inkingi y'umuriro bamurikira mu ijoro, igicu kibakingira. Byari ibintu by'igitangaza, ariko ntiwari wo mugambi wa mbere mwiza w'Imana ku buzima bwabo. C'était un passage ibonetse mu kugira neza kw'Imana, ariko mbene babwira iki? Mu vyiyumviro vy'Imana, Imana ikirema Adamu na Eva, umugambi wayo si wako Yesu Kristo ku musaraba. Umugambi w'Imana wa mbere ntiwari uko Yesu Kristo azopfa akaja ku musaraba agasuzugurwa n'abo yaremye. Iyo yabaye ingaruka yo kutumvira kw'abantu ba mbere, iyo baguma mu kumvira batajya kijya camwa, ntibari kukenera umucunguzi. Yesu yari kuza kutugendera mw'isi, aje kugendera abantu biwe tukamwakira nkanye n'icubahiro aje, tutarinze kuza kumuraba kubera ko tugiye kuraba imva yiwe. Iyo vyabaye kubera abantu bahushije intumbero. Ariko umugambi mwiza w'Imana bwari uko baba muri Edeni n'abazoyikomoka twese no ngaha tuba tukiri muri Edeni, atugenderera ku mugoroba tumuhimbaza, tumutazira mu cubahiro, tudahimbaza inkovu mu biganza no mu birenge. Kuko rako ndiwari umugambi wa mbere w'Imana. Umugambi wa mbere w'Imana ko ariko turoranirwa muri byose. Ngo maze ubwo bwoko bwa Israeli baragenda, bamaze kuva hariya baragenda baraba muri ivyo bitangaza, ariko bashitse barashika mu gihugu. Ndakunda igihe bamaze kujabuka Gilgal, abari bavukiye mu bugaragwa, murazi ko bavuye muri Egiputa atari na benshi binjiye. Bamaze kwinjira mu gihugu Imana basezeranye, binjiye bakabona ivyamwa vyo mu gihugu. Igitangaza kiryoshe kibabaje kiryoshe Imana yabakoreye, manu yacikama. Cyari kibabaje kubera ko bari baramenyeye kurya ivyo batakoreye, baramenyeye kumanurirwa n'Imana igitanga. Ariko ntihariho umugambi mwiza. Sinye ya mbere yuko binjiye mu gihugu Imana basezerani kwari uko manu ikama, kwari uko manu idasubira kubuza. Ndakwifuriza muri kuno kwezi kw'indwi manu wari umazemo iminsi igukamire ko mu izina rya Yesu Kristo. Kubeshwaho na serumu bihere mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Ntibari bagikeneye igicu kibakingira, ntibari bagikeneye inkingi y'umuriro ibamurikira mu ijoro. Bari binjiye ahantu begereje, bari hafi, bari mu vyamwa vy'Imana bateguriye bimviriye kuva kera. Rero baterera kugira ngo ntimuzo kwibagire ko ari je Imana iroraniriza ubugingo bwanyu.
mukabona muraronsa ivyimburwa, mubanze mufate ivy'umushuzo vya mbere mubishikanire, munyereke yuko mwizera ko ari je Imana ibaroraniza mu buzima bwanyu. Muce mufata iminsi indwi, ngo iyo minsi indwi umunsi wa mbere uzoba umunsi wo kuruhuka, ngo hanyuma ngo iminsi ikurikira muze mu mpimbazi, ngo mushikanire ivyiza vyo mu gihugu, ivyavuye ku vyamwa vya mbere vyo mu gihugu, ngo hanyuma umunsi wa nyuma w'umunani naho nyene mufata akanya musoye mu ruhuko. Imana ibigisha ibanga ryo kwizera ko ari iroraniriza ubugingo bwabo, ariyo kandi ko ari Imana iyifu itagomba gufata. Sinzi hari umuntu yahuye n'ingorane, twarabanye ahantu muri quartier, sinzi ivyo ingorane yahuye nayo. Yari umuntu yateye imbere ya mujene akuze, hanyuma arahura ingorane mu mutwe, ntagwaye mutwe nk'umusazi mugabo ntari capable gukora ikintu na kimwe. Uyu munsi ndiko naja muri ville, namusanze ahantu namusanga igihe cyose yicaye imbere y'urupangu rw'iwabo. Uwo ararindira, afise imyaka aransumba ndibaza, ubu ageze arindiriye kugaburirwa n'abavyeyi aharyama, kubera iki hari ikintu kirahate mu buzima. Yarakuze, ariko nahakuze aracabeshejweho n'ifungwa zo muhira, aracabeshejweho no ngaho, hari ahantu adashobora gushika. Ndibaza ko ababaje abavyeyi biwe kuko ereke siyo mugambi bari bifuza, nuko umuntu amaze gushikana imyaka ageze mu bigero, ikintu ca mbere kinezereza umuvyeyi. Nari muri mariage Saint Vendredi, ikintu ca mbere abavyeyi bavuga ngo nanezere kubona umwana wanje asohotse. Mwana majambo arageze muzabwo, arageze mu bigero, no kugera ahantu atakiri ko aransaba, mugabo ageze ahantu anzanira. Uwo mwana bageze mu bigero, bene data, Imana hari igihe ishika ikavuga ati ubu aba bana banje bari bakwiye kugera mu bigero, harageze ko ndabasohora, harageze ko banzanira kugira ngo banyereke ko bakoze. Imana ibaha iyo principe. Narabazigame, narabanye hafi, ariko nimwashika hakurya mukajya kuvyama vyo mu gihugu, munyereke ko nabareze neza, muzorima, muzokwimbura, hanyuma muzoza mu mpimbazo bwa mbere murokonese ko ari je ntanga imbuto. Ndagomba muri iyi minsi tuvuga n'amabanga hambaye. Nimba ari kimwe mu bintu mpura navyo mu gihe cyose fata umwanya wo kuganira n'abantu, cyane cyane bamwe mu bakozi b'Imana n'abandi bantu, nuko umuntu azawukura bakakubaza ngo mbwira, sengera ndonka umugisha w'amafaranga cyangwa wifadika. Hari abantu bitega bagikunda bizera Imana ibakorera amanu, ego niko Imana irabikora. N'uyu munsi Imana acakora ibitangaza. N'uyu munsi twosenga miracle y'amafaranga ikaza mu mfuko yanyu. Mushaka nze kubasengera amayinite mu telefone, ndashaka kubasengera mu kabirongo n'uburenganzira, bivana gusa ku kwizera kwawe, nta kindi. Ishobora gushira amafaranga mu kanwa k'ifi, nishobora kunanirwa kuyashira mu kanwa k'umufuko wawe. Ariko hari ahantu ugera ukavuga uti mwami sinkeneye icyo gitangaza. Haleluya. Kuko Imana iri fier yawe, kuko hari abantu bayagushikanye mu gutahura ama principe ushira mu ngiro, hanyuma ukabona ivyasezeranye ku bugingo bwawe. Nagomba nawe utse itegeko rya mbere. Ikintu ca mbere gihambaye uzokwama yuko utazokwigira wibagira nk'umukristo, naho tuvuga iminsi yose, ariko agiye tuvyibagira. Umugororotsi wanje azobeshwaho, umugororotsi wanje azobeshwaho, ngo niyo njorora ntashobora kumpimba. Mon juste vivra. Il vivra par la foi. Natagira ukwizera ntazombaza. Rero muri iri banga ryo gusaba ngo baze kushikanira Imana no kwitazira iminsi indwi, cyari kimwe mu bimenyetso bigaragaza ukwizera. Yari forme bashobora gutahura y'ingene bagaragaza kwizera ko ari Imana ariyo byose byabo. Mon juste vivra par la foi. Rero Imana hari amategeko yashizeho aca tumushira mu ngiro iryo tegeko ryo kwizera. Itegeko rya mbere nagomba ngo tuzokwiga ko cyane, bo rya mbere navuze nuko umugororotsi abeshwaho no kwizera. Bigaragazwa niki? Icambere
nuko imana yashyizeho itegeko ibanga ryitwa kubiba no kwimbura, semer et récolter. Muri iryo tegeko hari itegeko rivuga ngo ntibishoboka kujya bidashobora guhimbara imana igihe udafise kwizera, ntibishoboka gushobora kwimbura utabivye. Donc iyo wimbuye utabivye si kubera ko wimbuye hatabibwe imbuto, nuko wimbuye ku mbuto zitari zawe, wewe ugashobora kuvyita igitangaza. Nicyo gituma ukwizera iminsi yose gukorera muri iryo tegeko ryo kubiba no kwimbura. Nicyo gituma aho nasomeye Bibiliya hose nta munsi n'umwe nigeze mbona Yesu Kristo mw'isi akora igitangaza bidahereye ku kubiba. Nta munsi n'umwe Yesu Kristo yakoze igitangaza kidahagaze ku mbuto yabibwe. Nta munsi n'umwe. Imbuto ziri mu buryo bwinshi ndaza kwivugako, ariko le principe yahagaze kubiba. Nimba agomba kugwiza imikate ategeza kuronka imikate, nimba agomba kugwiza ifi ategeza kuronka ifi, nimba ateza kuzura Lazaro utegereza gukuraho ikibuye. Akuzana kwizera n'ijambo risigura yuko ari we kuzuka. Nicyo gituma igihe cyose yakora igitangaza avuga ngo ukwizera kwande kwa wewe waje kurondera igitangaza. Nicyo gituma yavugisha umugabisha w'ingabo akavuga ngo nanje ndategeka hanyuma nkagira ibi n'ibi n'ibi, kubw'ivyo rero ndize okay, kuri uko kwizera igitangaza cyawe kirakoreka. Igihe cyose ukwizera gufonctionnera kuri base ya principe yo kubiba. Ukubiba c'est pas nécessairement ifadika, turayivugana ko mu nyuma. Donc nta munsi kuva maze gutahurira ibanga, kuva mvuye mu bwana bwo kwizera mu buryo bw'agakiza, nta munsi nshobora kubwira Imana ngo ime ikintu. Icyo nsaba Imana iminsi yose ni ukunyereka imbuto, uko nziko igihe cyose nabivye ku mbuto ategeza kuva ku mwimbu. Sinza kurondera umwimbu, ndondera imbuto, uko n'iryo tegeko Imana yetablishije. Et quand tu as la semence, tu sais que tu vas moissonner. Et tu sais que c'est ça le principe de la foi. Alors, intanguro ya mbere igaragaza intambuko ya mbere y'ukwizera no kubiba. Haleluya. Sura muti intanguro ya mbere y'ukwizera no kubiba. Ntushobora kwizera kuzokwimbura utinya kubiba, ntibikunda. Ufise umufuko w'ibiharage wifuza kuzoronka imifuko 10, ufise umurima hanyuma ugacupfukama ugacuga umusaba Imana ngo izoguha imifuko 9, ntibikunda. Bigusaba ko ufata wa mufuko ukawukura mu nzu aho wari muri security, ukawutwara mu ishamba hariya warimye, ugateragira mu mabango, ukarindirira mu kuzimu ibiri mu kuzimu, ukarindira amezi gushika umunsi umukizira kuzoja kwimbura. Nta nahamwe Imana ikubwira ngo wushire hanyuma ucamagara abakozi b'Imana bawusenge. Birashoboka ko Imana ibugwiza mugase umugambi mwiza ku buzima bwawe, kubera ko yaristabishije ama principe. Kubera iki? Ndakunda ijambo rivuga ngo dukorana n'Imana mu murima wayo. Haleluya. Nicyo gituma igihe cyose cyo gushikanira Imana canke gutanga igira 10 canke ikintu, nta munsi n'umwe nigira numva ko ari teka nteye Imana, kuko umwimbu wose ndongo ndawukura mu murima wayo. Donc kusaba ko ndayika igira 10 numva ari privilege hubwo yangiriye, kuko rako nta murima wanje fise, umurima wose nuwayo. Hari ibanga ryitwa kubiba. Uri umuhizi mu kwizera, nuko utegeza kumushingira intahe ngende uri umuhizi mu kubiba. ingorane ufise warakishijwe
kubereka ari ingorane kuko waramaze kwinjira mu gihugu, donc ntukiri mu bugaragwa, donc ntuza gukoresha ama principe yakoregwa mu bugaragwa kuko wewe waramaze guhura n'isanganya ryo kwinjira mu gihugu. Kubw'ivyo manu nikiri umwandu wawe, donc uri muri cya gihugu aho uzobeshwaho n'ivyamwa vyo mu gihugu kuko uri umwana wo mu nzu. Donc tu dois apprendre les principes de la maison, comment ça fonctionne, ingene bigenda mu muryango, ingene bigenda muhira. Principe numéro 1, kubiba. Tugira tumara iminsi indwi tuba turahimbaza Imana. Bena ndababwiza ukuri, sinzi umurongozi bw'ishengero sinzi ko batangura umusangi, ariko nabasavye aha imbere mukanya nza gukenera kubona ibishobora kujamo amafaranga, ibishobora kujamo ivyo kurya, ibishobora kujamo impuzu. Sinzi ko mabizanye umunsi, mutabizanye umunsi ejo bizoba bihari gushika turangize. Mugi kibazo kihari niki, twaje gushikanira Imana kuvyimbugwa. C'est à partir de là, ni muri uwo mwanya tutangura kurealiza ingene abandi bariko barimbura, wewe ukibitsa imbuto. Kuko imbuto ivyo turonka nk'ivyamwa sivyo twabivye uyu munsi. Hari aba specialist avuga ati mwami uyu munsi ndagushikanira mwami, hanyuma ejo kandi nzoca nimbura, rero ndagushikanira. Imana yarishobora kubikora, ariko uyu munsi muri iyi minsi tuje guhimbaza Imana mu mwimbu dufise. Ikibazo ufise kuri uyu mugoroba, muri uyu mwaka wo kuva mu kwezi kw'indwi twiga kuri aya majambo, umwimbu ufise ungana gute? Mu bifadika, mu byo kurya, mu mafaranga, mu bifadika, mu materiel, mu mwaka, mu gihe abantu bariko barimbura. Igihe twatangura iyi minsi indwi niho natanguye gutahura ibanga ryo kurima, naho ntarabishiramo ingufu zose nshaka, ariko ndarima. Cyo gituma muri ino ndwi nzozana ivyo nimbuye, pana amafaranga, nzozana n'ivyo nimbuye vyo narimye, kubera ko narize kwiryo banga riba. Kandi kuva ntaho iyo principe navyumvire mu gitondo, ndiko ndiyumvira ingene babimanukanira kugira ngo dimanche ntizogere ntarabironka, kubera biva kure. Ngira ngo ndavyumviriye ntanga ko imigenda babwira kugira ngo okay ndabi imifuko bazomanukana nibiki. Kiye mu bintu mfise nimbuye cyane ni bigori, biharage byo namaze kuza imwe ni bigori. Kuva nimviriye ico kintu, nagiye ahantu tuganiriye n'umuntu sanga ariko yidoga ko akeneye aho yogura ibigori. Cyasanga amafaranga narinzi ko no bigurishijeko, we ama kugwiza kabiri ayo nanibaza ko nshobora kuzobigurishako. Yari sinye gusinyibukije ngo kuko wamaze gufata ingingo yuko uzonshikanira uze kwimbaza, nanje ngenda kwereke ko nshobora kuroraniriza muri ivyo. Ambarira ati hubwo fumurondera n'ahandi wogura n'ibindi kuko nkeneye byinshi birenge ivyo ufise. Uburenga ntangure gutelefona naye abantu, hubwo uronderere mu kibano hariya ko atabindi bihari. Nibaza ko nifite hafi nk'itoni, mugabo ariko abwira ati mini buri nzana itoni nka 2 n'igice. Business tangoye kwaduka uyu munsi ku busi wa mbere, hari akantu gushika dimanche. Ikazo mfise niki muri iyi minsi indwi uje guserebra gute? Kuko ngaha nanifuza yuko nko muri iyi minsi indwi tuzogira ingorane. Hari ingorane nigeze kubona twaje na madame muri gikorane ahantu hamwe ishengero ryaho, dusanga hari ingorane yo gutanga. Uranzi ingorane yo gutanga, baguteza ingorane yo gutanga. Pastor agahagarara imbere akavuga ngo muhagarike tugo tuma kurangiza igikorane, abantu bakanga. Umuntu agasubirayo gatatu, isi niju abantu baryohewe banezerewe, wagira urabaraba mu maso gutya ishengero
ishengero teremama bariyareze n'ingene honyine kwinjira kuri eglise gusa muca mu mashini umuntu wese mugira yinjire muri eglise bafise code mu telefone bateza kuverifya yuko uri inscrit kwinjira muri eglise bugashika ugize gutya ora nkuko ngahe mu mwice ngaha muri eglise mwebwe ngaha mufisi impapuro n'amastilo n'ibiki abandi bari ku iPad gusa bose gushika hari hati abantu tuva muri kontinent imwe ukabara bingine byabo bikayangana haturagerageza gatoye ngo turabe ingene two nibihura na gato mugabo bagera umwanya wa offrand ugacibona aho biva kwera ko barataho ibanga mu bifadika abantu turi mu eglise sinzi ko mwe barabashikira nka jengere byaha binshikira abantu baragera hana gatangura guharura akavuga mana ndakunda gushika ndashaka gushikanira mugabo kamen babikoresha gute bizokora iki meze gute abantu baragira ibintu birebire gusa kugira ngo ajustifie ikintu kimwe gusa kugira ngo abwire Imana ati Imana urabona igituma natanga haryo vraiment muri wazisi ndabiku ariko urazi igituma natanga urakizi okay Imana ikivuga ati okay me ntuzovyuke mu gitondo nawe kuza kurondera kugira iki kwimbura nagomba ngo muri umunsi wa mbere gusa dutahura ibanga ryo kubiba tuzokwiga ibintu byinshi reje ariko nagomba ngo muryoherwe gutangira Imana gukunda Imana gukorera Imana mu buryo mbere ati gituma ndabizi muri wazisi ntugira tuvuga ku bijyanye no gutanga kubera twakomerekejwe n'ibintu byinshi usanga biba hirya no hino mu mashengero aho hagira ama manipulation cyane mu buryo kugira ngo abantu batange amafaranga mu ugasanga ntibiconnecte n'umutima ariko nagomba kwigisha ko ari ni principe ni important le fait de semer ni kimwe mu bintu bigaragaza ko watahuye ko ari Imana iraniriza ubugingo bwawe semer ukiha ama principe agufasha so bivuga ko mu buryo butomoye cyane ariko ukiha ama principe agufasha ugatahura iryo banga ukabigira ibyo kubaho nk'umwungere mu ishengero nduba oblige kubashingira intaye zimwe ntoshobora gushinga mu maka normal kubera ko abara ama principe y'ibanga ku muzima bw'umuntu mugabo nk'abantu mu ishengero ndifuza kubashingira intaye kuri ivyo bintu nababwira principe par exemple kuva ntaho ibanga ryo gutanga Imana turetse ivyo ivyigira 10 n'ibiki reflex numero 1 igihe cyose ngomba gushikana offrande ntegerezwa gutanga inoti ya mbere nini fise mu mufuko nayo bari yo yonyene fise yo ni principe bien sûr principalement ajanye n'amafaranga mariko ndakoresha mu gihugu donc ça veut dire que si harimo 10 000 na 5 000 na 2 000 canke 10 000 na 200 francs si je ne dois pas réfléchir 2 fois, je ne peux même pas me permettre de réfléchir 2 fois. Iryo ni banga ryanje ni Imana yanje. Iyo naptawe comme principe. Non, je ne peux pas oser. Je ne peux pas oser. Je fuma bigorana hamwe mfise ubwo tumfise 100 000 mu mfuko mugabasi nkavuga ni kubijanye n'inoti natanze inoti ya mbere nini mfise na 10 000 sinatanze menshi mugabo quand même sinatanze inoti ntoyi par rapport izo mfise mu mfuko ni principe ni hagu umwe se shagira principe nous devons obliger à appliquer viewanje mais c'est le réflexe numéro 1 mais ça ne date pas de kuva nkijijwe hari umunsi byashitse ndafata iyo décision le principe de semer irahambaye cyane ibanga ryo kubiba siniko ndavuga mu mafaranga gusa amafaranga ni kimwe mu bintu byoroshye cyane gukora ariko hari ibindi bitandukanye tukwiye kwiga icyambere gihambaye gusumba ibindi n'amajambo watura semence imbuto ya mbere Imana iduha ni jambo ryo mu kanwa kawe ijambo ryo kwizera riva mu kanwa kawe ce que tu sèmes ariko kandi ntibigarukira mu ijambo bitaje guca yifatana n'ibikorwa bifadika byo mu buryo bw'ibintu bibonekeshwa amaso
reka dusome muri Luka gice 6:38. Urashaka guhimbaza neza iyi minsi indwi, Luc 6:38. Ukaba wifuza guhimbaza iyi minsi indwi, iga kuri iyi principe de semaine. Ko muri uyu munsi bishobora kuba atari byinshi, ariko ni wagera mu kwezi kw'indwi k'umwaka uza, ndagomba kukwifuriza kuza umuntu wa mbere adutangaza. Il faut pas kuvyibagira, hari igihe cyo kwimbura. Hari ikintu ushobora gukonekta kubifadika, ariko ushima Imana ku bindi vyakoretse. Par exemple, urashobora gufata amanota mu ishure, kubera ko udashobora gushikanira Imana amanota, ugaca uha valeur ikindi kintu. Timane kuko ico wankoreye mu manota meza nanonse mu ishuri, ndagomba gutanga amasaha 5 yo kumbenevole muri wazisi. Mukora naho, c'est toujours une semence. Ndagomba kugushikanira offrande y'amafaranga kubera pour te remercier kuri ikindi kintu wankoreye. Urashobora kugera ahantu ukavuga uti mwami ndagomba kubiba ikintu, mugabo ukagiconnecta n'ijambo rijanye n'ico wizere par rapport ya wifuza gushika. Dusomere. Turasoma muri Luka ikigabane cya 6:38 haravuga ngo ingero nziza itsindagiye inyigishe yo haleluya isesekaye niyo bazobaha muco muteze kuko ingero mugeramwo ariyo muzosubirizwamwo namwe. Mana y'isi n'ijuru. Ndakunda principe y'abarundi ivuga ngo iyo wagemuye bacha gusubiriza mu nkoko. Wibaza ugiye wagemuye ugatwara twa dukoko tumwe baramanika hejuru y'ubati two gushariza, hanyuma ugiye kugemurira ugasanga afise byinshi agaca agira ingorane kuko ateza gusubiriza mu nkoko wazanye. Haleluya, haleluya, haleluya. Berdata, le principe ilinga mu mana no mu ingana amategeko yo mu mana fonctiona nuko bigenda. Nuko igihe tuza ntushobora kuza muri église dimanche udafise icuza n'Imana. Siko navuga gusa amafaranga aratworohereza cyane, n'umutima wa attitude yawe n'ingene uje guhimbaza Imana. Ça doit être ibintu bigaragaza yuko ufise icusikana Imana. Uje witeze umutima ndakwishikani. Alors utegeza ko umuntu avuga ati mwami sinza kugusaba ibirengeye ivyo nanje nashobora kuguha. Mani majambo ibirengeye nuko Imana yashaka kukurengereza nibisanzwe, mugabo hari ico neza kuyo umunyokuri yagira apfe n'umwana wiwe bari yasigaye bagira bapfe. Igihe bahuye n'umukozi w'Imana yababwiye ngo ni muncumbire kuri utwo tukeye musigara, suko bari biteze kuronka byinshi, nuko bari biteze kumvira. Haleluya. Batera intambuko yo kwizera ivyo bakoze mugira ngo bashobore kugaburira umukozi w'Imana mu kumvira, bica bigwizwa incuro nyinshi ibirengeye ivyo bari biteze. Mugabo mu gihe bariko baratanga bavuga ati Mana nta kundi turapfuye canke basara limite turasangira utunyene, ariko Imana ibakorera ibirenge ivyo bari biteze. Mugi Imana avuga ati cyo muyu arankunda, cyo munyokura arankunda, gira mfana gira fe. Sasa mukozi Imana yanyaruka n'ingoga umusanga gisigaranye imbuto. Ntucegwe ngo usanga imbuto iheze kuko niyahera acapfa. Iyo Eliya shika gatoyi gusa gasanga bamaze gucumba bafunguye, yari kujahebeka hekeza kuri anterema kandi Imana ibakunda. Ariko Imana ati nyaruka n'ingoga arashasigaranye duke kuko rako sinza gukora igitangaza mpereye kubusa. Tinyaruka wa undi basanga ngo hasigaye tuvuta duke, ati okay ça importe peu quoi les duke. Ni wumvira muri duke urabona igitangaza gikurikira ukumvira. Donc igihe cyose Imana igomba kugukorera igitangaza iguha imbuto.
igihe cyose ugomba kubona ikintu kihagaranye gifatanye no kwizera, Imana iguha imbuto. Igihe cyose bishobora guhera mu vyumviro, bishobora gushika mu ijambo, bishobora kuvuga, ariko Imana iguha imbuto d'abord imbere yuko utangura kubona ibifadika mu buzima bwawe. Ingero ugeramo ngo inyigishi itsindagi. Haleluya. Luka 11 umurongo wa 9 gushaka umurongo wa 13. Luc 11 9 à 13. Turasoma muri Luka ikigabane cya 11 turahera ku murongo w'9 haravuga ngo nanje ndababwire musabe muzohabwa, murondere muzoronka, muramutse muzokugururirwa, kuko usaba wese ahabwa, urondera aronka, uramutsa yugururirwa. Kandi ninde muri mwebwe w'umuvyeyi umwana wiwe yomusaba umutsima akamuha ibuye, canke yomusaba ifi akamuha inzoka, canke yomusaba irigi akamuha skorpiyo? None mwebwe ko muzi guha abana banyu ingabire nziza muri babi, mbega so mwijuru ntazorushiriza gose guha mpemu yera abamumusavye? Ariko aravuga ku ibanga rya mpemu yera, ariko aragomba ngo tutahurire ibanga. Hari abantu bumva yuko kubera ko Imana yavuze ngo muyisabe, twama turi ko turasaba Imana turi muri ya, ari umukozi Imana arakoresha akajambo kavuga ngo nipe 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 Mana nipe. Niza akantu kavuga ngo Imana ntikora iwacu, si umukozi wanje na gato, saka buton fyonda. Imana ishime ko ari itegeko ryo gusaba ukaronka. Ariko uyu mugoroba nagomba gutsumure kuri kimwe, nico cyo nyine nashaka kugira ngo ndakwigisha uyu mugoroba. Nagomba ngo ntuzosubire gusaba igitangaza, ariko uzosaba imbuto. Haleluya. Reha gusaba ivyamwa, reha gusaba le fruit, reha gusaba saba imbuto. C'est ça l'intelligence, c'est ça la sagesse de Dieu. Saba imbuto, reha gusaba Mana ndagusavye umpe biriya, saba imbuto izova ko biriya. Saba imbuto Imana ikwereke, kandi kenshi uzosanga imbuto iri mu biganza byawe. Igihe cyose uzoyivuga ngo Mana ndagusavye imbuto, arabwira ati Mose ufise iki mu ntoke? Inkoni? Inyishire muri iyo nkoni nyene. Igihe cyose ufukamiye Imana, rero kurondera Mana ndagusavye, Mana ndagusavye umpe imbuto, ndagusavye unyugurura amaso ye muhemu mbone imbuto nkwiye kubiba, kuko ndazi ko ninabiba ntegeza kuronka umwimbo uvuye kuri kubiba. Donc Yesu ariko avuga ngo musabe, c'est pas nécessairement, niyo cyo tubavuze mu bijanye ngo musabe mwemu, ariko niyo ko aravuga ngo musabe. Hari abantu bafata umwanya bagasaba ibintu materiel, bakaca kikonsantra agasaba ibintu materiel. Bazimana imbuto izova kuri ico kintu, bazimana imbuto. Uyu munsi dufise ishengero ryuzuye abantu bakunda ibintu bifadika, mugabo bitavuye ku mwimbu w'ibanga ryo kubiba. Des fois birashoboka bikamasha, ariko iminsi yose bihera nabi. Ariko iyo wamenye ibanga ry'imbuto, igihe cyose naho bitokunda iyi sezo, iyindi sezo bizokunda, kubera kurazi ko ufise ibanga ryo kubiba, kandi kuri iryo banga hazovamwo umwimbu. Reka tumere nk'abarangiza muri kano gace ka introduction, tuzobandanya ejo kuri kino cigwa dusoma muri Korinte igice cya 2, Bikorinte ba 2 igice 9 umurongo wa 6. Twasoma mirongo mikeyi, amaverse make hanyuma cyo turangiriza ngaho. Turasoma muri Korinte ba 2 igice c'9 umurongo wa 6 baravuga ngo ariko ico mvuga ngiki, ngo ubibanke azokwimbura bike. Abo ubiba vyinshi azokwimbura vyinshi. C'est le principe. Ubiba bike azokwimbura bike, ubiba vyinshi azokwimbura vyinshi. Mwibuke nukubiba. Haleluya. Nukuvuga ngo mukubiba ubiba imbuto.
rero ntibakubwiye ko uzokwimbura byinshi bingana n'ibyo wabibye. Munkurikire neza, bakubwiye ngo ubiba bike ntazoca yimbura ibingana n'ibyo yabibye, kandi n'uzobiba byinshi ntibizoca bingana n'ibyo ntazoca yimbura ibingana n'ibyo yabibye. Mu yandi majambo bigo gusigura ngo ubiba bike mu byo afise azoronka umusaruro muke mu byo azokwimbura. Ko murabizi pa principe yuko igihe cyose ubivye hariho irindi tegeko rica riza tuzokwiga ko mu kindi gihe rya multiplication ryo kugwizwa. Donc mu mbuto ufise ni wabiba bike uzoronka bike, mugo ivyo bike ntibivuga ko bingana n'ivyo wabivye. Sike muko murantaho. Haleluya. Bon, reka nkoresha terme amafaranga niho byumvikana. Donc ufise ibihumbi 18,500. Ni wabiba dufate ko ukoresheje principe yo kubiba mu jana amafaranga, ni wabiba ibihumbi 2 ntibivuga ko uzokwimbura ibihumbi 2. Oya, mugabo muvuze uzokwimbura byose bizoba ari bike par rapport yo bari kubiba ibihumbi 10. C'est pas nécessairement ko bitsa kuza ibihumbi 10. Bishobora kuba ari miliyoni 10. Mugabo uwabivye ibihumbi 2 n'uwabivye ibihumbi 10 ntibazoronka umwimbu ngana par rapport ingene ba bivye mu bijanye n'imbuto bafise. Donc le principe na ihagaze niko ravango necessaire muteza kwimbura ibingana n'ivyo wabivye. Kubera iki zoashika ijambo ry'Imana yakwerekana neza yuko ni wabikora mu mutima wo gukunda Imana n'imiburiburi izogwiza n'ijana. Ivyo biranditse mu bibiri. Icari cyose kurabiba tuzovuga mande tayi byo kubiba mu bindi bikurikira. Ariko nagomba gusanga utahure ko kwizera guhagaze kuri ribanga ryo kubiba. Mariko 12 murongo wa 41 na gushaka kuri 44. Marc 12 41 à 44. Yicara yerekeye ku masandugu y'amahera, abona ingene ishengero rishikana amahera, bayaterera muri iyo sandugu, benshi b'abatunzi batereramwo menshi. Haza umupfakazi w'umworo atereramwo amasenge 2 niyo kuta. Ahamagara abigishwa biwe arababwira ati, ndababwira ukuri, uyu mupfakazi w'umworo ashikanye ibirengeye ivyo bose batereye mu masandugu, kuko bose bashikanye kubibasagutse, ariko we ku bworo bwiwe ashikanye ivyo yarafise vyose n'ibimutunze vyose. Irindi banga rihambaye mu bijanye n'ibanga ryo kubiba ni attitude canke inyifato yo mu mutima. Uko Imana ntiraba ibikorwa twakoze mu ifadika, iraba aussi ibanga ryo mu mutima, cyane cyane ingene umutima wawe ufatanye n'urukundo rutuma ukora icyo uri kurakora. Utari kuragira ibiharuro. Ishengero sigara ryuzuye abantu bagira amakarikira ngati man ndaguhaye ko nazi kuzoma nanje. Ntiduha Imana nk'ugiye kumuvunjaye canke ku muntu muri banki. Ni expression y'urukundo dukunda Imana. Icyo ukoze mu kubiba gitegereza kuba exprime urugezo Imana uyikundako. Nawe uyikunda gato ukanayubaha gato mu vya ikugera, hanyuma ugakora byinshi bigaragaza kugira ngo ugire ibiharuro uzi kuzoshobora kwimbura, ça va pas marcher. Utaza kuba ufise kwizera ukagira imbuto, ariko iyo mbuto isa kubihagaze ifatanye n'urukundo ukunda Imana mu mutima wawe. Parce que ukubiba mu bwami bw'Imana bitsa kuba ari expression y'urukundo dukunda Imana. À quel niveau tuyize? Pana gusa ko tuyirindiriye ko ibintu. Bene nabwiza ukuri, nta na rimwe duha Imana kugira ngo itusubize, nta devoir nimwe ifise kudusubiza. Nta iyo tegeko nta gifise. Mais Dieu nous bénit parce qu'il nous aime. Nous lui donnons aussi parce que nous l'aimons. Isoko ryacu rya échange n'urukundo dukunda Imana. Ingene nayo dukunda. Il nous aime tellement que quand il te demandera de donner tout ce que tu as, même s'il ne te donne rien en retour, tu donnerais tout. Il faut que vous lui preuve que tu m'as mis. Il vient fils, nadje ou bganje, ni vyawe. Ça t'appartient, Seigneur. Donc, si tu me donnes le privilège
si tu me donnes l'opportunité yo gushobora kugushikanira kubw'urukundo gukunda mwana naho ataco nsubiza mugabo numva ari iteka kugukorera, numva ari iteka gukora mu bwami bwawe, numva ari iteka gukorana nawe mu buryo budasanzwe. Nico gituma twashisemo yuko kuno kwezi kwindwi gufatana n'iri banga ryo kwimbura mu buryo bw'imwe. Nuvuga ngo ijambo ry'Imana tubwira ngo umwe ivyimburwa ni vyinshi ariko abimbuzi ni bake. Nico gituma twifuza yuko nko mwishengero igihe cyose dutahura ibanga ryo gutanga cyangwa kubiba tuba twiyumvira kwimbura ubwa mbere abakizwa. Sinzi kico mwacumvise cha dusenga turangiza. Imana ikama karyo kukugira ico mbivye mu bifadika muri kuno kwezi canke muri inondo. Umwitwariko wanje si kwimbura ibisa navyo mu mezi ari imbere. Umwitwariko wanje nuko nobona biciye kuri ico natanze abantu bakizwa. Uwo mwimbu. Hanyuma gacavuga ngo n'abagacavuga ati nta muntu rero yagize umwitwariko w'ivyanje nanje nzopfana umukeno. Esasi iyo ni business yiwe. Business yanje n'umwitwariko uvuga ati mwami ni gute biciye mu byo wampaye nobona batarakumenya bakumenya. Naho utonsubiza mu byo natanze. Mugabo nayo kubw'urukundo ikunda bitwarika ubwami bwayo. Ishebwe ati mwami nanje ati nanje re ko witwaritse ubwami bwanje. Ibindi navyo bica bihinduka inyongezo. Nico gituma Dawidi aragira anavuga ati uhoraho ni n'umungere wanje. Ico nahuye ni kimwe sininda kubirondera sinda kubisengera sinzogira iki sinzokena. Arabandanya arafasha avuga ngo iki ngo ivyiza hamwe n'imbabazi. Ntiyavuze ngo bizonyomako, yavuze ngo bizonyomako. Ntibizi imbere bizi inyuma. Iyo ukundana n'Imana, iyo ukundana ndabikubwire basi agasoke kandi ndakubwira. Iyo ukundana n'Imana ibintu byose Imana yaremye biragukunda. Birategwa iteka. Ari ijambo ry'Imana kubwira ngo ivyaremwe vyose ngo biraniha iminihi itogira iki itovugwa birindiriye iki uguhishurwa kw'abaki kw'abana b'Imana. Tutura création aya mashugwa arabizi ko nkijijwe sivyo? Aravyumva. Yiruhande harenganya umupagani aravyumva. Toute la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Quand tu es un enfant de Dieu, quand tu te réveilles, tu te préoccupes de umwana wanje muhira ariko arakura ibintu kumeza ariko arapanga iki nta préoccupation yarasho yafise. Mais ariko akora le devoir. Nta préoccupation yo kuza gusohoka gutembera kuza gufungura ikintu. Ivyo ni devoir yanje par la reconnaissance y'icari n'ingene itwararitse ivyo mu muryango. Haleluya. Nico gituma uvuga uti mwami igikorwa cyose ngomba nkore cyo gushikanira imbuto yose ngira mbibe ico nifuza ni kimwe no kubona umunyavyaha akizwa. No kubona umunyavyaha akizwa kuko barako mwami washoboje kwimbura ibifadika. No kubona umunyavyaha wazi kuvyizira gushika ku rugezo rw'ubusazi. Imana ikazonshoboza nkaronka kanya nimba naho no banazanye isashe y'ibigori nzorambika ko ibiganza avuga nti mwami uzobirya azogira inyota agakiza kuko kubitamira gusa. Bikunda bidakunda birabisha. Muga pourvu que mwami nta kindi nifuza atari kubona hari umuntu yoshobora kwifuza iyo Mana biciye kuri imbuto nabivye. Biciye kuri amafaranga ntanze. Si ibintu byo guterera muri kese ngo urumva hari abantu kera twe tukiri ruguru niho abantu kugenda kuza gushikana amashikana ko ari kwibonekesha. Kandi dufise umukozi muhira yanonse impuzu nshasha amafaranga akavuga je nta mafaranga notanga amafaranga ndayakeneye agaca twara igipfungo. Hari bukese rero ukororeyemo gucyo bazomva kivuze mwishikana. Gaca twara igipfungo mbwa gusagira abone ko yambaye neza. Kazomva panga cyangwa ikintu kingoro cha 10 vraiment naho n'igipfungo agiye gutereramo. Twe twavanye mu twaba tubizi. Undi mutama nawe yari yifitiye amafaranga menshi. Kubera ruguru nyene abona banataye bafise atanze nk'amafaranga 1000 rero gutanga 1000 mishikanwa ruguru byari gitangaza. Agaca yizana gutya aradegedwa yagendera degedwa acagenda yifashe gutya agaca mwishengero abantu bose ariko arabona gaca twara gashirayo agaca yicara ku ntebe y'inyegamo hariya.
icyo Imana igomba n'umutima wo kuvuga uti mwami ubwami bwawe bwa mbere ngo nimitware ku bwami bwanje no kugororoka kwanje ngo ibindi byose bizovyongerwa. Ikibazo ndakubaza kuri mugoroba niki? Urafise imbuto? I principe rashira mu ngiro cyangwa wifuza ko Imana gusikuraniriza, wifuza amana, wifuza igitangaza? Oya, Imana agomba kwinjira mu gihugu aho utarinda gupfukama kugira ngo bironke, aho bazi ivyama vyo mu gihugu, kubera ko Imana ari Imana iraniza ubugingo bwacu kubwo urukundo tuyikunda, parce que nous l'aimons tellement. Wikunda n'umutima wawe uti mwami icyo nsaba cyose kubw'icubaro cawe no kubw'agakiza ku mahanga ndi prêt kugikora, ndi prêt kugitanga. Tout ce que tu me demanderas. Imbuto ishobora kuba umwanya, imbuto ishobora kuba amafaranga, imbuto ishobora kuba ivyimburwa vyo mu gihugu, imbuto ishobora kuba impuzu wambara, imbuto ishobora kuba kinga, imbuto ishobora kuba ikintu cyose uvuga uti mwami iki ndakibivye kuko niteze ko nicakora igikorwa cacu kizotana benshi kukumenya, kandi ubwami bwawe bukaguka kandi ugahabwa icubahiro. Ndagusavye kuri uyu mugoroba aho utahamuhira gusenga, usenga usaba Imana ikwereka imbuto uteza kubiba muri iyi somene igikorwa cawe. Nta mukene abaho wo kubura imbuto mu isi, n'ivyanka Imana izoguha iyo mbuto, ariko ntagire na kimwe kikubwira ngo urakenye kubwo ubura imbuto yo gushikanira Imana. Kandi mu gihe uri kurarobanura imbuto ushikanira Imana, urobanure nziza gusumba izindi zose. Twaravuze ko ibintu byose bizotangwa mu ishengero muri ino conference muri iyi minsi indwi bizoca bija muri evangelisation. Dufise intumbero yo kugira ngo ni gute nimba abantu bazogaburira bazokumva ijambo ry'Imana biciye ku cyo batanze. Ni gute umuntu atagira impuzu yambara azoronka impuzu yambara kubw'ico watanze. Ni gute umuntu kumbure yarafise ikindi kibazo kanaka azoronka inyishu biciye ku mafaranga watanze. Mungu uvuga uti mwami ndagukunda, je vais exprimer urukundo ndagukunda mu kubiba kuko nzi ko hari principe ituma nimbura nuko mbiba. Et je dois semer, et je vais semer, et je vais semer. Et je vais pas semer n'importe quoi. Sinzotanga ivyanyuma bicafuye imeze nabi, nzotanga ivyambere vy'umushuzo, ibintu vyambere bigaragaza combien je t'honore Seigneur. Nimba ari amafaranga nzoguha amvuga nti mwami aha byasa nk'ukumengo aha niho vyugari. Musi umwe nigeze kuba mfise principe bari barambwiye kera ndi mwana ngo naho urya amafaranga ntuzoyarye yose ngo uzosigaze amafaranga ngo acunge umufuko. Nka misi yose mfise inoti nabitse muri portefeuille yitwa ngo niyo gucunga umufuko. Musi umwe ndayisigara na yonyene hamurika opportunité yo gutanga offrande, ndumva mpemwe irambwiye ngo kuramwo kuko nije ncunga umufuko wawe, si noti cunga umufuko wawe. Ndayitanga ntaha n'amaguru yari ya bus, ariko sinigeze ndavyicutse. Hari amajambo dukunda gukoresha ngo urumva ngo aya mafaranga niyo mfise ngo imbere n'inyuma, mana y'isi n'ijuru. Iyo jambo n'iryasubira guca mu kanwa kawe uzoca uvuga uti mu izina rya Yesu ndihanye imbere n'inyuma. Ubuhejeje kubiba kandi arakuguma ari imbere nyene n'inyuma, arakugarira n'ayandi yoza ati po soka wewe ngaha ntuza ngaha, hani je ndi imbere n'inyuma nije control. Iyo bihenze rero akaba ari na makeyi hoho uzoyavamwo ucitse ku icumi. Tuve hasi dusenga.